I hope my screen is visible to all. Just confirm my whether screen is visible to all of you. Yes, Raise sir. your, raise your hand. Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. okay, okay. So for to give the response, you have to use chat box. Okay. So we are going to start. We are not going to discuss all these resistance, inductance, and capacitance. So we are going to start from Kirchoffs law. Okay. So Okay, Okay. sir. so all of you kindly use chat box. No need to give the audio. Okay. So kindly mute and we are about to start. So Kirchoff's law, there are two laws. First one is Kirchoff's current law and second one is Kirchoff's voltage law. So in the Kirchoff's law, we are going to discuss first, that is KCL. Okay. So KCL is related to current. KCL is related to current. So listen carefully. Okay. So this is the node and this I1 current is incoming, I2 current is outgoing, I3 is incoming and I4 is outgoing. Okay. So what KCL states that algebraic sum of the current entering at node, consider this node A. So algebraic sum of all the currents entering at the node is equal to 0. So whatever the incoming currents, that incoming current we need to consider plus and outgoing current we need to consider minus. So see, I1 is incoming or outgoing, that is I1 is incoming. So I1, now check I2, I2 is outgoing current, that's why we need to consider minus. Again, I3 current is incoming, so plus I3 and minus I4 is equal to 0. Okay. So this is the equation of KCL for this given diagram. Again, you can write this equation, one incoming current is equal to outgoing current simply. So incoming current is equal to outgoing current. Outgoing current. So I1 is incoming current, I1 again I plus I3 is incoming current is equal to outgoing current I2 plus I4. So in this way you are able to write the equation. Okay. So for example, same concept we will discuss with the help of one circuit. This is R1, this is R2 and this is R3. Okay, this is voltage source. Now you can see here at this node A, this I1 current is incoming, I2 is outgoing and I3 is outgoing. So if we want to write आपल्याला जर KCL इक्वेशन लिहायचं असेल तर how we are going to write? So who is incoming current at node A? Yes, use chat box. Who is incoming? I1 is incoming or I2 is incoming or I3 is incoming. I hope I am audible to all. Yes, I1 current is incoming. So incoming current I1 is equal to, who is outgoing current? I2 plus I3. Okay, this is the equation. So in this way we need to use Kirchoff's current law. I hope Kirchoff's current law is clear to all of you. So, so in simple way, how we can define the Kirchoff's current law? That is, incoming current at node is equal to outgoing current at node. Okay, so this is the equation. I hope it is clear. If it is clear, then we are about to discuss KVL, Kirchoff's voltage law. If it is clear, kindly mention yes in the chat box.
Okay, so then we will discuss KVL. So I am recording this session. I will share. So after completion of the session, I will share the recording. So now we are going to discuss KVL. What KVL states that algebraic sum of all the voltages inside closed loop is equal to 0. Hmm. So we will discuss how that KVL is. So for example, this is your voltage source and this is resistance R1, and here you can see this is R2 and this is R3. R1, R2, R3. Okay. So now algebraic sum of all the voltages inside closed circuit. So this is your loop 1. I am considering current I1. So now who is voltage source? V is the voltage source and R1 is the resistance. So this current will flow inside this R1 and voltage drop will be there. That voltage drop we will discuss VR1. That is nothing but voltage across R1. So what our KVL states that algebraic sum of all voltages in closed path is equal to 0. Again it can be written as summation of IR, summation of voltage drop plus summation of EMF. EMF is nothing but your voltage and it is equal to 0, right? So for example, if you want to write the KVL equation for loop 1, KVL for loop 1, how it will be? So for this we need to understand sign convention, right? So for this, for example, this is minus and this is plus. So we are traveling from minus to plus. So is this rise in voltage or fall in voltage? Use chat box. So for this diagram, we are traveling from minus to plus. Is this rise in voltage or fall in voltage? So this is rise in voltage. If it is rise in voltage, we need to consider positive sign. Okay. For example, if you are traveling from positive to negative, if you are traveling from, then we need to consider negative sign because it is fall in voltage. So here is a fall in voltage and here is a rise in voltage. To apply the KVL, we need to know this very simple rule. So now we are going to apply KVL to this given circuit, or we can take another diagram and then we will discuss how to apply the KVL. So I am going to draw here one more circuit. This is the network I am drawing here. Okay, so this is our R4, this is R1, this is R2, and this is R3. This is E1, this is E2. So now we need to apply KVL in this circuit. So this loop current I am considering as a I. So start from, you can start from, first of all we need to check that whether which one is rise in voltage or which one is fall in voltage. So this current I is flowing from this R1. So see, listen carefully. In the resistor there is always voltage drop, and if there is voltage drop we need to consider minus sign. So here I into R1 is equal to, this is negative. Yes, again I into R2, this is also negative. Again I into R3,
This is also negative because this is voltage drop. I into R4 is equal to negative. Now, all the resistors we have covered, but E1 and E2 is remaining. Okay. So the direction of current, kindly check direction of current. Direction of current is like this. So here from for E1, we are traveling from minus to plus. Minus to plus is nothing but you all know that if you are traveling from minus to plus, it will be considered as positive. So E1 will be considered as positive. Okay. Again now see here. We are traveling like this. So current we are for E2 we are traveling from positive to negative. We are traveling from positive to negative. So it will be voltage drop. So E2 will be negative. Now we have considered, now it is clear that who is positive, who is negative by applying the KVL. So after this we are going to write the equation. Okay. So with the help of this you can write the equation. So I hope KCL and KVL is clear to all of you. So without wasting that much time on laws, we are going to discuss the example. I hope it is clear to all of you. Is it clear? If it is clear, then you can type yes. Otherwise, if you are having doubts in KCL and KVL, also you can mention your doubts in the chat box. Okay. So you need to prepare statement of these two laws. Okay. For example, it is possible. Some in any example, it will be asked to you like uh, define KCL and KVL and solve this given example like that. There is a chance of such kind of question. I hope it is clear. Now we are going to discuss the example. So in this example, you can see apply Kirchoffs law and calculate the current and voltages shown in figure. So you can see here. First of all, we need to check the given circuit. This is 30 volt. After that 30 volt 8 ohm resistor is there and current I1 is flowing through 8 ohm. Again, next resistor that is 3 ohm and current I2 is flowing in 3 ohm. Again, 6 ohm resistor is connected and I3 current is flowing in this circuit. But what is asked in this example? We need to find all the currents. We need to find all the currents and all the voltages. All the currents means I1, I2 and I3. Again, we need to find the voltages, all voltages V1, V2 and V3. Okay. So I hope it is clear. What is asked? Okay, I will use Marathi language. आपल्याला या सर्किटमध्ये अप्लाय किर्चॉफ्स लॉ अँड कॅल्क्युलेट ऑल द करंट्स अँड व्होल्टेजेस असं विचारलेलं आहे. पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल तर नेटवर्क चेक करावं लागेल. जे काही नेटवर्क दिलेलं आहे किंवा सर्किट दिलेलं ते चेक करावं लागेल. या सर्किटमध्ये 30 व्होल्ट व्होल्टेज सोर्स आहे. 8 ओहमचा एक रेजिस्टर, 3 ओहमचा एक रेजिस्टर आणि 6 ओहमचा एक रेजिस्टर आहे. सो 8 ओहम मधून करंट I1 फ्लो होतोय. 3 ओहम मधून करंट I2 फ्लो होतोय आणि 6 ओहम मधून करंट I3 फ्लो होतोय. So here you can see we need to find I1, I2, I3 and V1, V2, V3. I hope it is clear what is need to be find in this example. Okay. So now with the help of simple Ohm's law as well as uh, KVL, we are going to find. So first of all, we know that simple Ohm's law V is equal to I into R. So from this law, it is clear V1 is equal to, listen carefully, V1 is equal to current, which current is flowing in 8 ohm resistor? That is I1. So V1 is equal to 8 into I1. V2 is equal to, V2 is nothing but voltage across 3 ohm. So 3 multiplied by I2. Again, V3 is equal to, V3 is nothing but voltage across 6 ohm resistor. आता V3 मधून सॉरी 6 ओम मधून कोणता करंट फ्लो होतोय? सो दॅट इज I3. सो 6 मल्टिप्लाय बाय I3. सो दिस इज फ्रॉम ओहम्स लॉ. आय होप इट इज क्लिअर. हे सगळ्यांना समजलं का? V1 कसा आला, V2 कसा आला आणि V3 कसा आला. V1 म्हणजे V इज इक्वल टू IR. सो दिस इज ओहम्स लॉ. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस ओहम्स लॉ we have found the equation for V1, V2 and V3. I hope it is clear. हे सगळ्यांना कळालं असेल. It is very basic. Again, also V1 is equal to 8 into I1.
V2 is equal to 3 into I2 and V3 is equal to 6 into I2. So now हा जो काही नोड ए दिसतोय, या नोड ए ला आपल्याला काय करायचं आहे, केसीएल इक्वेशन अप्लाय करायचं आहे. केसीएल ॲट node A. So who is incoming current? Anyone? Who is incoming current? I1 is the incoming current. So incoming current we need to consider positive and outgoing currents we need to consider negative. So I1 is incoming. So plus I1 minus I2 minus I3 is equal to 0. So this is from applying KCL at node A. आपण KCL अप्लाय केल्यानंतर इक्वेशन आलेलं आहे. इथं बघा इनकमिंग करंट हा जो काही नोड दिसतोय ए, तर या नोडला बघा I1 करंट इनकमिंग आहे आणि I2 आणि I3 हे दोन्ही आउटगोइंग आहेत. सो इनकमिंग करंट वी नीड टू कन्सिडर पॉझिटिव्ह, आउटगोइंग करंट वी नीड टू कन्सिडर निगेटिव्ह. सो I1 मायनस I2 मायनस I3 इज इक्वल टू 0. हे आपण काय केलं, KCL अप्लाय केला. नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू अप्लाय KVL in this loop. This is the loop 1 and this is the loop. हा लूप 1 आहे, हा लूप 2 आहे. तर या लूप मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, KVL अप्लाय करायचं. सो अप्लाइंग KVL. सो काय इक्वेशन असेल, एनीवन? So I hope I am audible to all. Just kindly check your network. Am I audible? If I am audible, just put yes in the chat box. Yes, sir. Okay. So Sakshi, kindly check your network. Remaining all are getting, I am audible to remaining all. So now you can see here, we need to apply KVL in this loop 1. So now consider we are traveling from here like this, current flowing like this. So minus to plus, minus पासून प्लस मध्ये आपण ट्रॅव्हल करणार आहोत. सो हे राइज इन व्होल्टेज आहे का फॉल इन व्होल्टेज आहे? सो इट विल बी राइज इन व्होल्टेज. सो 30 विल बी प्लस 30. ओके, आपण काय करतोय, मायनस टू प्लस ट्रॅव्हल करतोय. मायनस टू प्लस ट्रॅव्हल करत असताना काय होईल, पॉझिटिव्ह साइन येईल. अगेन मायनस, सी हियर at 8 ohm we are traveling from 8 ohm we are traveling from plus to minus, so that's why we need to consider minus sign. and current flowing from करंट जो फ्लो होतो 8 ohm मध्ये तो कोणता आहे, तर I1 आहे. सो सी 8 I1. अगेन 3 ohm resistor is there, so again minus 3 I2 is equal to 0. So this is the equation number 1. Okay, I hope it is clear. Now we need to apply KVL to the loop 2. Okay, so once we apply the KVL to the loop 1, so here I will write loop 1. Okay, so now from this equation you are able to find I1. So from this equation I1 is equal to, in bracket, 30 minus 3I2 divided by 8. ओके, फ्रॉम दिस, हे जे काय इक्वेशन आहे, लूप 1 ला आपण काय केलं, केव्हीएल अप्लाय केला. केव्हीएल अप्लाय केल्यानंतर एक इक्वेशन मिळालं. त्या इक्वेशनवरून आपण काय केलं, I1 ची व्हॅल्यू मिळाली. I1 इज इक्वल टू, इन ब्रॅकेट, 30 minus 3I2 divided by 8. अगेन यू कॅन सी हाऊ इट इज कमिंग लाईक दिस. सो आय विल टेल यू. सो वी ऑल नो दॅट करंट, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की करंट काय करतो, हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल फ्लो होतो. आता या पॉइंट ए जो आहे, या नोड ए जो आहे, या नोडला व्होल्टेज काय आहे, व्होल्टेज काय असेल, 3 इंटू I2 हे व्होल्टेज असेल. ओके, 3 इंटू I2 हे व्होल्टेज असेल. बट करंट जो I1 फ्लो होतोय तो 30 व्होल्ट पासून फ्लो होतोय. डायरेक्शन ऑफ करंट चेक करा. तर इथं काय इक्वेशन येईल, 30 मायनस 3I2 divided by 8. So like this we have found the value of I1. I hope it is clear. So next, what we are going to do, we are going to apply KVL to loop 2. Just check
What is loop 2? So here you can see. So 6i3 plus 2 minus 6i3 minus 3i2. So it will be 6i3 minus 3i2. Okay. So this is the equation. From this equation we are getting that from this equation i3 is equal to 1 divided by 2 i2. Yes, i3 ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे या इक्वेशन वरून i3 is equal to 1 divided by 2 i2. Yes, again we need to check the loop 1 equation, that is 30 minus 3i2 divided by 8 minus i2 divided by 2. So from this equation we are getting, if we equate this equation to 0, from this equation i2 is equal to 2. Okay, check loop 2. So from this equation we are getting the value of i2 is equal to 2. Okay, once you get the value of i2 you can put and you can find i1 is equal to 3 ampere and i3 is equal to 1 ampere. So once you get i2, i1, i3, you need to find v1. V1, we all know that v1 is equal to 8 into i1, v2 is equal to 3 into i2, and v3 is equal to 6 into i3. From this, we are going to find v1. v1 is equal to, yes, what is the value of i1? 3 amperes. So 3 multiplied by 8, v1 is equal to 24 volts, and v2 is equal to, yes, v2 is equal to, here you can see v2 is equal to 3 into i2. So 3 multiplied by 2 is equal to 6 volts, and v3 is equal to, we all know that v3 is equal to i3 into 6. So i3 is 1 ampere. 1 multiplied by 6 is equal to 6 volt. Okay, so this is the v1, v2, v3. This is i1, i2, i3. I hope it is clear to all. सी वन मोर टाइम वी आर डिस्कसिंग इन दिस एक्झाम्पल. या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काय करायचं, सगळे व्होल्टेजेस आणि सगळे करंट फाइंड करायचे. तर याच्यामध्ये जो काही करंटची डायरेक्शन दिलेली आहे त्याला आपण काय केलं, पहिल्यांदा केसीएल अप्लाय केला नोड एला. केसीएल अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन मिळालं i1 मायनस i2 मायनस i3 इज इक्वल टू 0. त्यानंतर आपण लूप वनला काय केलं, केवीएल अप्लाय केला. केवीएल अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन मिळालं 30 मायनस 8i1 मायनस 3i2 इज इक्वल टू 0. हे इक्वेशन मिळालं. या इक्वेशन वरून आपण i1 फाइंड केलं. i1 फाइंड केलं त्यानंतर आपण काय केलं, परत सेम सर्किटला आपण लूप 2 ला आपण केवीएल अप्लाय केला. केवीएल अप्लाय केल्यानंतर 6i3 मायनस 3i2 हे इक्वेशन मिळालं. फ्रॉम दिस वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ i3 इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 2i2. सो त्यानंतर बघा आपण काय केलं, i2 ची व्हॅल्यू, i3 ची व्हॅल्यू आपण पुट केली 30 मायनस 3i2 डिवायडेड बाय 8 मायनस i2 डिवायडेड बाय 2. We have equated this to 0. So from this equation we found the i2. After putting all the values in previous equation, we are getting i1 is equal to 3, i3 is equal to 1. Okay, you have to practice this example. Again, we know that आपण सगळे करंट ची व्हॅल्यू फाइंड केलेले आहेत, तर आपल्याला काय करायचे, v1 v2 ची पण व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सो v1 is equal to i1 into 8 ohm, that is 24. v2 is equal to i2 into 3 ohm, i2 into 3 ohm, so it is 6 volt. And v3 is equal to i3 into 6, that is 1 into 6, that is 6 volt. So this is the simple, very simple example. So in this example we have found i1, i2, i3 and v1, v2, v3. I hope it is clear to all. Yes, if it is clear to all, kindly mention yes in the chat box. So we will discuss another one example related to KCL, KVL, Kirchoffs law. Remaining all, kindly mention yes in the chat box. Okay. So again you can see this is the another example. हे अजून एक एक्झाम्पल आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. रेजिस्टर ऑफ R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 4 ohm, and R3 is equal to 8 ohm are connected up to two batteries of negligible resistance as shown in figure.
find the current through each resistor. What is asked? To find the current going through each resistor. So now this is the how you are going. If you write the KVL equation correctly, the 50% problem is completely solved. Now you can see here. So in this example, we need to consider this is I1 in loop 1 current flowing I1, this current flowing I2. Okay, so this is your loop 1 and this is your loop 2. So apply the KVL and mention the equation in the chat box. Loop 1 साठी जर आपण KVL अप्लाय केलं तर काय येईल इक्वेशन? Again you can see loop 1 here we are for E1 we are traveling from minus to plus. Minus to plus is nothing but rise in voltage. So here I will write apply KVL to loop 1. So equation will be minus to plus means rise in voltage. If there is rise in voltage, we need to consider plus. So 20 minus 10 I1 again minus 4 I1 minus I2 is equal to 0. Okay, if you solve this, you will get equation for equation for loop 1. So it will be 20 minus 10 I1 minus 4 I1 plus 4 I2 is equal to 0. So now it will be 20. So 10 minus 10 minus 4, that is how much? 14 I1 plus 4 I2 is equal to 0. So it will be minus 14 I1 plus 4 I2 is equal to minus 20. This is the equation number 1. Okay, I hope it is clear how we have found the equation number 1. There is another method to find this equation. Okay, so I will tell you. सो लेट मी नो, मला सांगा की हा जो लूप 1 आहे या लूप 1 मध्ये किती रेजिस्टर आहेत बाळांनो? 10 ओहमचा एक आहे आणि 4 ओहमचा एक आहे. येस ऑर नो? आय एम टेलिंग यू अनदर टेक्निक to directly find the equation. Instead of doing all these basic maths, we are able to write the equation directly. So how we are going to do? कसं आपण करणार आहोत ते लक्ष द्या. लूप 1 मध्ये दोन रेजिस्टर आहेत. एक आहे 10 ओहमचा आणि एक आहे 4 ओहमचा. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की ओनली लूप 1 मध्ये कोण आहे? तर 10 ओहम आहे. सो इक्वेशन असं येईल बघा 10 I1 अगेन. आता असा रेजिस्टर जो बघायचा आहे आपल्याला की लूप 1 मध्ये पण आहे आणि लूप 2 मध्ये पण आहे. ओके, सो सिम्पली आय विल इरेज दिस. सो आय विल इरेज दिस. बघा लूप 1 मध्ये कोणता इक्वेशन आहे? लूप 1 मध्ये 10 आहे, अगेन 14 आहे. सो इथं काय येईल? 14 I1 अगेन. असा रेजिस्टर आपल्याला बघायचा आहे की तो लूप 2 शी सुद्धा असोसिएटेड आहे. तर तो आहे 4 I2 अगेन इज इक्वल टू 20. सो दिस इज युअर इक्वेशन नंबर 1. हे आपण कसं फाउंड केलं? तर बघा काय केलं आपण? पहिल्यांदा लूप 1 मध्ये दोन रेजिस्टर आहेत, 10 ओहम आणि 4 ओहम. त्याची ऍडिशन केली, आपल्याला काय मिळालं? 14. आपण करंट कोणता घेतला? I1. आता आपल्याला काय करायचं आहे की असा रेजिस्टर बघायचा आहे की जो लूप 2 सोबत सुद्धा असोसिएटेड आहे. तो आहे 4 ओहम. So minus 4 I2 we are considering here and is equal to 20. This is the equation number 1. So instead of doing all these maths, what we have done? We have directly found the equation. So now you can see here. Same thing we are going to do with loop number 2. So now 8 plus 4, how much? It is 12. And as we are writing this equation, wait. So now what we are going to do here? I will write here. Apply KVL to loop 2. So we need to check how many resistors are there. 2 resistors. Okay. So 4 ohm and 8 ohm. So I will write here simply 8 plus 4, that is wait 8 plus 4, that is 12. 12 I2 again minus, we need to check which resistor is associated with another loop.
Okay, so 4 ohm is associated with loop 1, so it will be minus 4i1 is equal to, yes, minus 12 volt. So this is the equation for loop 2. Okay, so instead of doing all these basic maths, we have found equation directly. ही नवीन मेथड समजली का सगळ्यांना? आपण पहिल्यांदा काय करतो या मेथडमध्ये, तर एका लूपमध्ये किती रेझिस्टर्स आहेत हे बघतो. हे आपण काय करतो, त्याची ऍडिशन करतो. आता लूप 2 साठी इक्वेशन बघा, 4 + 8 12i2, 4 + 8 12i2. अगेन नेक्स्ट, असा कोणता रजिस्टर जो आहे तो दुसऱ्या लूप सोबत सुद्धा असोसिएटेड आहे, तर हा आहे 4 ओम. याच्यातून करंट कोणता फ्लो होणार, -4i1 इज इक्वल टू, सो वी आर ट्रॅव्हलिंग लाईक दिस, सो वी आर ट्रॅव्हलिंग लाईक दिस, -to plus, so that's why we have considered here the plus sign will be there, here +12. So this is the equation number 2. Again I am going to reframe this equation, -4i1 plus 12i2 is equal to 12. So this is your equation number 2 and this is the equation number 1. Now you can use Cramer's rule. Okay, simply by using Cramer's rule you are able to find out the value of current I1 and I2. I hope you know the Cramer's rule. So in Cramer's rule, you can write the equation like this. So I will write here equation number 2, -4i1 plus 12i2 is equal to 12. This is the equation number 2. So you have to put in Cramer's rule, that is 14 -4 -4. Again here you have to write 12. So bracket completed. Yes. So here I1 I2 again is equal to the constants. The constant is 20 and 12. So if you solve this, you will get value of I1 and I2. Okay, I hope it is clear how to solve this example. I hope it is clear to all of you. If it is clear, you can type yes in the chat box. Otherwise, if you are having doubts, you can also mention your doubts. This is very simple example, and whatever the examples I am taking, these are from our notes only. I hope it is clear. If it is clear, kindly mention yes in the chat box. Otherwise, if you have any doubts, you can put in the chat box. Okay, this is very simple. Now we are going to discuss superposition theorem. What superposition theorem states that, yes, yes, what superposition theorem states that, anyone? So how to remember the statement? Okay, so to remember the statement, we are going to discuss one simple circuit. Okay, so this circuit is nothing but like this. Again, you can see here plus minus. This is the, so this is the 4 ohm. This is 8 ohm. Again, there is a current source. This current source is having 3 ampere. Okay, this is 8 ohm, and this voltage source is having 6 volt. So with the help of superposition theorem, we need to find voltage across this 4 ohm. आता सुपरपोजिशन थिअरम काय म्हणतोय बघा, तर सुपरपोजिशन थिअरम मध्ये आपण काय करणार आहोत, जर व्होल्टेज सोर्स असेल तर त्याला आपण कन्सिडर करणार आहोत. अगेन या सर्किट मध्ये एक व्होल्टेज सोर्स आहे 6 व्होल्टचा आणि करंट सोर्स आहे 3 अँपिअरचा. तर सुपरपोजिशन थिअरम काय म्हणतं, ज्यावेळी ज्यावेळी आपण स्टेप 1 जर कन्सिडर केली सुपरपोजिशन थिअरमची, इन दिस स्टेप 1
6-volt source is acting alone. Okay, this source is acting alone. So 6-volt source ज्यावेळी acting alone करतो, हा current source आहे. We need to replace this current source with the help of open circuit. So how we are going to do this? How we are going to, you can see here. So we need to consider this current source to be open. So I am considering this current source open. So now we need to find the voltage across these 4 ohms. So simply I will apply KVL. So minus to plus, that is 6 minus 8I, or simply what you can do, instead of applying KVL, you can consider you need to find the R. R is equal to 4 ohm and 8 ohm are connected in series. So simply 8 plus 4 is equal to 12 ohm. So we all know that the simple formula of Ohm's law, I is equal to V divided by R. Value of voltage is given. So that is 6, and value of resistance that we have found, that is 12. 6 divided by 12, that is 0.5. So the current flowing in the circuit is 0.5 ampere. So now what is asked in this example? In this example, it is asked that we need to find the voltage across this 4 ohm resistor. So according to Ohm's law, V is equal to I into R. V is equal to I into R. So I is 0.5 and R is 4 ohm. So the voltage across 4 ohm is 2 volt. So this voltage is 2 volt. 0.5 multiply by 4, it will be 2 volt. तर आपलं आपण काय केलं, पहिल्यांदा आपण 6 व्होल्ट व्होल्टेज सोर्स हा ऍक्टिंग अलोन कन्सिडर केला, आणि ऍक्टिंग अलोन कन्सिडर केल्यानंतर आपण काय केलं, व्होल्टेजची व्हॅल्यू फाउंड केली. आता नेक्स्ट केस काय होणार आहे, तर या नेक्स्ट केसमध्ये आपण काय कन्सिडर करणार आहोत. See, in this example, step 2, I am going to explain. So this is very basic example, that is for our understanding of superposition theorem. So now what we are going to do, we are going to consider the step number 2. In this step number 2, we will consider 3 ampere current source is acting alone. 3 ampere current source is acting alone. So again you can see here. So I am going to draw here 3 ampere current source. Again, so this voltage source need to be replaced with short circuit. This voltage source need to be replaced with short circuit. So what I am going to do, I am going to replace this with short circuit. This is the step 2 that we are doing here. So this voltage source will be replaced with short circuit. Okay, this voltage source is replaced with short circuit. So now see, this 3 amp, we need to find the voltage across these 4 ohm. So this 3 ampere current is incoming, like this 3 ampere. Again at this node, this 3 ampere current is getting divided in two parts. So I will consider here I2. So again I will consider here I1. ओके. सो हा जो काही 3 अँपिअर करंट येतोय तो दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतोय. एक आहे I1, एक आहे I2. I1 कशातून फ्लो होतोय, 4 ओहम मधून, आणि I2 कशातून फ्लो होतोय, 8 ओहम मधून. आता करंट डिवाइड होतोय, तर करंट डिवाइड होत असताना आपल्याला काय करावं लागेल, करंट डिव्हिजन रूल यूज करावा लागेल. सो हियर आय विल राईट स्टेप 2, 3 अँपिअर सोर्स acting alone, 3 ampere source acting alone. So from this we need to find current flowing in 4 ohm, because आपण कशात इंटरेस्टेड आहोत, तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, व्होल्टेज अक्रॉस 4 ओम फाइंड करायचं आहे. तर याच्यामध्ये बघा काय होईल, करंट डिवाइड होतोय तर आपल्याला काय करायचं आहे, I1 फाइंड करायचं आहे. I1 इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला असेल, I मल्टिप्लाय बाय सिम्पली करंट डिव्हिजन रूल. तुम्ही जो फॉर्म्युला आहे तो पाठ करायची गरज नाहीये.
what formula? Our formula says that opposite resistance divided by addition of both resistance. This is our current division formula. So I1 is equal to I ची व्हॅल्यू किती आहे 3 एम्पियर मल्टिप्लाय बाय अपोजिट रेजिस्टन्स बघा वी आर फाइंडिंग I1. सो I1 चे अपोजिट कोण आहे 8 ओहम. सो हियर 8 ओहम डिवाइडेड बाय ऍडिशन ऑफ बोथ 8 प्लस 4. ओके. सो I1 is equal to 2 amperes. I1 is equal to 8 amperes. Sorry, 2 amperes. 8 multiplied by 3, that is 24 divided by 12. So it will be 2 amperes. आता आपल्याला काय मिळालं I1 2 मिळालेला आहे. But we are interested in find this voltage. So V is equal to I1 into 4 ohm. So V is equal to 2 multiplied by 4. V is equal to 8 volt. आय होप यू रिमेंबर दॅट ज्यावेळी आपला 6 व्होल्ट सोर्स होता 6 व्होल्ट सोर्स असताना आपल्याला व्होल्टेज किती आलं होतं 2 व्होल्ट. आता बघा 3 एम्पियर सोर्स असताना किती व्होल्टेज आलेलं आहे 8 व्होल्ट. व्हॉट सुपरपोजिशन थेरम सेज दॅट इंडिव्हिज्युअल सोर्स ऍक्टिंग अलोन करत असताना जो काही व्होल्टेज येईल त्या दोघांची ऍडिशन ही आपला आन्सर असेल. सो व्ही इज इक्वल टू V1 प्लस V2. V1 म्हणजे काय तर हा 6 व्होल्ट व्होल्टेज सोर्स असतानाचा आणि V2 म्हणजे काय तर 3 एम्पियर सोर्स असतानाचा. V इज इक्वल टू 2 प्लस 8 किती झालं हे 10 व्होल्ट झालं. तर या सुपरपोजिशन थेरम मधून मला काय कळतं की जेवढे सोर्सेस आहेत ते इंडिव्हिज्युअली एकदा ऍक्टिंग करतील आणि इंडिव्हिज्युअली ऍक्ट करत असताना जो काही व्हॅल्यू असेल करंट किंवा व्होल्टेजचा तो आपण फाइंड करन आणि ऍट दी एंड इंडिव्हिज्युअल सोर्सेस असताना जो काही व्होल्टेज और करंट आहे त्याची ऍडिशन हे आपला आन्सर असेल. सो दिस इज द सुपरपोजिशन थिअरम. आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल. So I am going to repeat the theorem. Superposition theorem states that the voltage across or current through an element in a linear circuit is algebraic sum of voltage across or current through element due to each independent source. ओके. ड्यू टू इच इंडिपेंडेंट सोर्स म्हणजे काय तर इंडिपेंडेंट सोर्स ऍक्टिंग होत असताना जो काही व्हॅल्यू करंटची येईल किंवा व्होल्टेजची असेल त्याची अल्जेब्रिक सम असेल. सो दिस इज द सुपरपोजिशन थिअरम. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे सुपरपोजिशन थिअरम मध्ये? प्रोसेस समजली का सगळ्यांना? प्रोसेस समजली असेल तर टाईप येस इन दी चॅट बॉक्स. सो दिस इज व्हेरी बेसिक एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल आता जे आपण बघितलं ते कशासाठी आहे तर स्टेटमेंट समजून घेण्यासाठी आहे. अगेन सुपरपोजिशन थेरमची प्रोसेस काय आहे हे देखील आपण समजून घेतलेलं आहे. सो नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्झाम्पल. दिस इज अवर मेन एक्झाम्पल. ओके. सो फाइंड द करंट इन 23 ओहम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर युजिंग सुपरपोजिशन थेरम. आता पहिल्यांदा सुपरपोजिशन थेरमचा ज्यावेळी आपल्याला क्वेश्चन येतो तर तो क्वेश्चन येत असताना काय होईल नेहमी लक्षात ठेवायचं. पहिल्यांदा आपल्याला रीड करायचं आहे कोणता थेरम यूज करून आपण दिलेलं नेटवर्क सॉल्व्ह करणार आहोत. तर या एक्झाम्पल मध्ये काय विचारलेलं आहे करंट फ्लोईंग थ्रू 23 ओम रेजिस्टर शोन इन फिगर युजिंग सुपरपोजिशन थेरम. आता बघा स्टेप 1 काय असेल. स्टेप 1. तर या स्टेप 1 मध्ये मी काय करतोय 200 व्होल्ट सोर्स ऍक्टिंग अलोन असं मी कन्सिडर करतोय ऍक्टिंग अलोन. तर या केसमध्ये काय होईल फक्त या सर्किटमध्ये 200 व्होल्टेज सोर्स हा ऍक्टिंग अलोन होईल आणि हा करंट सोर्स जो आहे तो रिप्लेस होईल. कशाने? ओपन सर्किटने होईल का शॉर्ट सर्किटने? करंट सोर्स इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय open circuit and voltage source is replaced by always short circuit. So I am going to redraw this circuit diagram. 200 volt source is acting alone. हा 27 ओहमचा रेजिस्टर एक येईल. परत हा एक 47 चा येईल. अगेन हियर इज प्लस मायनस हे 200 volt. So I will complete this. So here 27 ohm, here 47 ohm. Again this is
4 ohm. This current source is replaced by open circuit. Again this हा जो आहे 23 ohmचा resistor, 23 ohm. Okay, so what we are interested, we are always interested to find the current flowing in this I, in this 23 ohm. समजलं का सर्किट कसं रिप्लेस झालेलं आहे? 200 व्होल्टेज सोर्स आहे, काय करतोय, ऍक्टिंग अलोन करतोय. तर या केसमध्ये आपल्याला काय करायचंय बघा, तर 23 ओहम मधून पास होणारा करंट कॅल्क्युलेट करायचं. आता तुमच्यापैकी भरपूर जण काय यूज करतील, केसीएल केव्हीएल यूज करून तो आय करंट फाइंड करतील. तर ह्याच्यापेक्षा सिंपल मेथड मी तुम्हाला सांगणार आहे. हा जो 200 व्होल्टेज सोर्स आहे याच्यामधून काय होईल, एक करंट फ्लो होईल. तो करंट काय असेल, आय टी. ओके, लिसन केअरफुली. हा आय टी करंट कुठे येईल, हा आय टी करंट या नोडला येईल. हा आयटी करंट या नोडला येईल. अगेन हा आयटी करंट आला तर काय होईल, हा आयटी करंट दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होईल. परत इकडे जाईल I2 आणि इकडे जाईल I1. बघा काय झालं, I2 IT total current that is coming from this 200 voltage source, this IT current is getting divided in two parts, that is I2 and I1. This I1 current is traveling through 4 ohm and it is going in 23. So from this it is clear that small I is equal to I1. हे मला कळालं, हे समजलं का सगळ्यांना? इफ इट इज क्लिअर देन यू कॅन टाइप येस इन दी चॅट बॉक्स. सो तुमचा रिस्पॉन्स खूप महत्वाचा आहे. येस, रिमेनिंग ऑल only 2-3 students are replying here. If it is clear, kindly type yes. If it is not, then no. I will repeat one more time. This 200 volt source, या सोर्स पासून आयटी टोटल करंट फ्लो होतोय आणि हा आयटी करंट या नोडला आल्यानंतर दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतोय, I2 अँड I1. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 23. सो दॅट इज स्मॉल आय. सो हा I1 करंट येतोय बघा, हा I1 करंट आला. तर this I1 current is flowing through 4 ohm. Again this I1 current is going through 23. From this it is clear that मला काय कळालं, small I1 is equal to small I is equal to I1. आता आपल्याला काय करायचं आहे, I1 फाइंड करायचं आहे. But I1 is the component of IT. First of all we need to find the current IT. Yes or no? But according to Ohm's law, I is equal to V divided by R. हा सिंपल फॉर्म्युला मला माहिती आहे. बट माझ्याकडे व्होल्टेज आहे, बट मला काय करावं लागेल, इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स मला फाइंड करावं लागेल. इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स, हा जो काही नेटवर्क आपण आता ड्रॉ केला त्याचा इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स आपल्याला फाइंड करावं लागेल. तर या केसमध्ये बघा, हा जो काही 4 ओहम आणि हा 23 ओहम आहे, हे दोन्ही रेझिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज. सो दिस 4 ओहम अँड 23 ओहम connected in series. Connected in series. So 4 ohm plus 23 ohm. So it will be how much? Yes, 4 ohm plus 23, it will be 27 ohm. Okay, 27. Now, what we are going to do? We are going to redraw the circuit one more time. We are going to redraw the circuit. So it will be like this. सर्किट आपण जर परत ड्रॉ केलं तर ते सिम्प्लिफाय होईल आणि सिम्प्लिफाय झालं तर ते आपल्याला समजेल व्यवस्थित. सो हिअर 27. ओके, इथं आपला 200 व्होल्ट सोर्स आहे. येस, आणि 23 प्लस 4 हे जे आले ते हे 27 आहे. सो दिस इज 27. नाव लिसन केअरफुली. Now listen carefully. This 27 ohm and this 27 ohm are connected in series or parallel. Kindly put, it is connected in series or parallel. 27 ohm and 27. So it is connected in parallel. So we need to solve this. 27 ohm and 27 ohm are connected in parallel. So equivalent resistance will be 27 multiplied by 27 divided by 27 plus 27. So how much? How much? So it will be 13.5. So it will be 13.5. So now I am going to redraw the circuit. So the circuit will be like this. This is
plus minus 200 volt. So this is 47 ohm. And we all know that 27 and 27 that we have converted in, that we have calculated parallel combination, and that parallel combination is 13.5 ohm. Now see here. Now 47 and 13.5 are connected in series. So 47 ohm and 13.5 ohm are in series. So the equivalent resistance R equivalent is equal to 47 plus 13.5. So it will be R equivalent is equal to how much? 60.5 ohm. Now I have R equivalent, but I need to find the current, that is I. I is equal to V divided by R equivalent. So I is equal to voltage किती आहे 200. 200 divided by R equivalent, that is 60.5. So I, what is the value of current I? Calculate and let me know. That is 3.31 amperes. If you calculate with the help of current, and this I is nothing but our IT. So IT is equal to 3.31 ampere. आता मला IT मिळालेला आहे. I am going to reopen the previous slide. IT मिळालेला आहे बघा. IT हा करंट काय होतोय, दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतोय. ओके, I1 and I2. वी आर इंटरेस्टेड इन I1. आपल्याला माहिती आहे I1 हाच आपला स्मॉल आय आहे. सो हियर current is getting divided. So we need to use here current division rule. So I1 is equal to IT, किती आहे IT आपला 3.31 मल्टिप्लाय बाय अपोजिट रेजिस्टन्स कोण आहे बघा इथं. इकडे लक्ष द्या आता, व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. अपोजिट रेजिस्टन्स म्हणजे काय, तर I2 करंट ज्या रेजिस्टर मधून फ्लो होतोय तो आपला अपोजिट रेजिस्टर असेल. सो I2 करंट कशातून फ्लो होतोय 27 मध्ये. ओके, बट I1 कशामधून फ्लो होतोय 4 ओहम आणि 23 मध्ये. तर हा जो I1 करंट फ्लो होतोय 4 आणि 23 मध्ये, तर या दोघांचे आपल्याला ऍडिशन घ्यावे लागेल. 23 प्लस 4 दॅट इज 27. ओके, अगेन या नेटवर्क मध्ये देखील तुम्ही बघू शकता, हा IT करंट फ्लो होतोय, हा IT करंट I2 आणि हा इकडे जातोय I1. ओके, तर या नेटवर्क मधून मला कळतंय की IT करंट जो माझा आहे तो दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतो, I2 अँड I1. आपण कशात इंटरेस्टेड आहोत, तर आपण I1 मध्ये इंटरेस्टेड आहोत. सो I1 इज इक्वल टू टोटल करंट IT 3.31 मल्टिप्लाय बाय opposite resistance that is nothing but 27 ohm, and divided by addition of both 27 plus 27. So I1 is equal to how much? Calculate and put the answer in the chat box. 1.65 ampere. 1.65 ampere. So this is the I1. But मला काय कळते, I1 कोण आहे माझा, तर I1 this is my small I1. So I is equal to I1 is equal to small I, that is 1.65 ampere. हे कधीचा आहे, तर हा जो काही करंट आहे, ज्यावेळी आपल्या सर्किटमध्ये दिलेल्या सर्किटमध्ये 200 व्होल्टेज सोर्स हा ऍक्टिंग अलोन करतो, तर या स्मॉल आय ची व्हॅल्यू किती आहे 1.65 आहे. आय होप हे सगळ्यांना कळालं असेल. आता आपण स्टेप 2 यूज करणार आहोत. हे सगळ्यांना समजलं का, टोटल करंट IT कसा आला, आर इक्विव्हॅलेंट कसा आला, आणि परत I1 इज इक्वल टू स्मॉल आय कसं आलं, हे सगळ्यांना समजलं असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये येस टाईप करा. काय डाऊट असतील तर डाऊट देखील विचारू शकता तुम्ही. मेक इट फास्ट, वी नीड टू कव्हर लॉट ऑफ थिंग्स. Okay, remaining all, there are 65 plus students. Okay, I hope it is clear. So now what we are going to do, we are going to listen. Now this is the step 1 we have completed. In step 2 what we are going to consider, only 20 ampere source. Listen carefully, only 20 ampere source is acting alone, हे असं आपण कन्सिडर करणार आहोत. तर ते कन्सिडर करत असताना आपल्याला काय करावं लागेल, सर्किट डायग्राम आपल्याला रीड्रॉ करावी लागेल. येस, सर्किट डायग्राम आपल्याला रीड्रॉ करावी लागेल. सो हियर यू कॅन सी आय एम गोइंग टू रीड्रॉ द सर्किट. So here I am going to write step 2. In that step 2, 20 ampere source acting alone.
acting alone. So here I am going to redraw the circuit. So this is 27 ohm. This is 47 ohm. So this voltage source is replaced by short circuit. Again, this is 4 ohm. This is 20 ampere source. इथे एक व्होल्टेज सोर्स होता तो आपण शॉर्ट सर्किट केलं. अगेन दिस इज 23 ओहम. आपल्याला काय करायचं, परत स्मॉल आय फाइंड करायचा आहे. करंट फ्लोईंग थ्रू 23 ओहम. बघा सेकंड स्टेप मध्ये काय झालं, 20 अँपिअर सोर्स ऍक्टिंग अलोन. वो जो काही व्होल्टेज सोर्स होता त्याला आपण काय रिप्लेस केलं, विथ दी हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट आपण रिप्लेस केलं. तर या केसमध्ये आता बघा, हा जो काही 20 अँपिअर करंट आहे तो या नोडकडे एंट्री करतोय इथपर्यंत, या नोडला. या नोडला आल्यानंतर हा करंट जो 20 अँपिअर आहे तो दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होणार. ओके, सो हिअर यू कॅन सी, हा फर्स्ट पार्ट असेल I1, हा सेकंड पार्ट असेल I2. तर फ्रॉम दिस मला असं कळतंय की जो माझा स्मॉल आय आहे तो काय आहे, I2 आहे. स्मॉल आय इज इक्वल टू I2 आहे, हे मला कळतंय. हे क्लिअर पिक्चर आहे माझ्या समोर आता. तर बघा, हा 20 अँपिअर करंट दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होते. फर्स्ट पार्ट इज I1, सेकंड पार्ट इज I2. सो आय इज इक्वल टू स्मॉल आय इज इक्वल टू I2 हे मला कळते, बट आय नीड टू फाइंड दिस I2. ओके, सो नाउ बट हा जो काही I1 करंट आहे तो कशामधून फ्लो होते बघा, 4 ओहम, परत हे 47 आणि 27, हे जे काही इकडचे सगळे रेजिस्टर्स आहेत त्या सगळ्या रेजिस्टर मध्ये I1 करंट फ्लो होणार आहे. सो वी नीड टू फाइंड दॅट इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स ऑफ दिस थ्री रेजिस्टन्स, 27, 47 आणि 4. सो मला या नेटवर्क मधून कळतंय की 27 ओहम अँड 47 ओहम आर कनेक्टेड इन parallel. So the equivalent resistance 27 multiplied by 47 divided by 27 plus 47. So if you solve this, what is the answer? If you have calculators, kindly solve this. Yes, 17.15 ohm. Now I am going to redraw the circuit for your understanding. हे आपण सॉल्व केलेलं परत आपण रीड्रॉ करतोय. हे 20 अँपिअर असेल. हे आता बघा 17.15 ओहम, हे 4 ओहम आणि हे 23 ओहम. सर्किट रीड्रॉ केलं तर आपल्याला समजायला व्यवस्थित जातं. स्मॉल आहे, हा 20 अँपिअर करंट येतोय, हा 20 अँपिअर करंट आला, इकडं I2 जाणार आहे, इकडं I1 जाणार आहे. बट I1 जो जाणार आहे तो कशातून जाणार आहे बघा, 4 आणि 17.15 ओहम. बट 4 आणि 17.15 जे आहेत ते कसे आहेत, सिरीज कनेक्टेड आहेत. So 17.15 ohm and this 4 ohm are connected in series. So equivalent resistance will be 70.50 plus 4. It will be 21.15 ohm. Okay. आता बघा इक्विव्हॅलेंट सर्किट कसं येईल. सो दिस इज 21.5. हा एक करंट सोर्स असेल इथं, ॲज इट इज 20 अँपिअरचा. येस, परत हे 23 ओहम ॲज इट इज असेल, हे 23 ओहम ॲज इट इज असेल. हा 20 अँपिअर करंट दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतोय. इकडे जाणार आहे I1, इकडे जाणार आहे I2. आता मला सांगा विच रूल वी नीड टू यूज हिअर. करंट इज गेटिंग डिवाइडेड. काइंडली म्यूट, यूज ओनली चॅट बॉक्स. आता करंट डिवाइड होते तर कोणता रूल यूज करावा लागेल बाळांनो, करंट डिव्हिजन रूल यूज करावा लागेल. करेक्ट. सो आपल्याला माहिती आहे की हा जो काही स्मॉल आय आहे, स्मॉल आय जो आहे तो आपला I2 आहे. सो आय एम ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग I2. सो I2 इज इक्वल टू 20 multiplied by opposite resistance, that is 21.5 divided by addition of both 21.5 plus 23.
सो I2 इज इक्वल टू, येस I2 किती येईल बघा, 9.58. If you solve this, you will get 9.58 ampere. ओके, आय होप आता हे तुम्हाला कळालं असेल. ज्यावेळी 20 अँपिअर सोर्स हा ऍक्टिंग अलोन करतो, तर I2 किती आहे, 9.58 अँपिअर आहे. बट सुपरपोजिशन थिअरम काय म्हणतंय, सुपरपोजिशन थिअरम काय म्हणतंय, ऍडिशन ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स करंट. आता याच्यामध्ये बघा आपल्याला काय विचारलेलं आहे, फाइंड द करंट इन 23 ओम रेजिस्टर. बट आपण काय केलं, 200 व्होल्ट हा सोर्स जो आहे ऍक्टिंग अलोन करत असताना आपली करंटची व्हॅल्यू जी आली ती I1 इज इक्वल टू स्मॉल आय दॅट इज 1.65. हे आपल्याला मिळालं. अगेन स्टेप 2 मध्ये 20 अँपिअर सोर्स आपण काय करतोय, ऍक्टिंग अलोन करतोय. तर या केसमध्ये काय झालं, या केसमध्ये आपल्याला स्मॉल आय इज इक्वल टू I2 आहे आपला, तो किती आलेला 9.58. बट सुपरपोजिशन थिअरम काय म्हणते, सुपरपोजिशन थिअरम, सुपरपोजिशन थिअरम स्मॉल आय इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ओके, दोघांची दोन्ही सोर्स इंडिपेंडेंट ज्यावेळी ऑपरेट करतील त्यावेळी जो काही करंट असेल त्या दोघांची ऍडिशन, असं म्हणते सुपरपोजिशन थिअरम. सो आय इज इक्वल टू I1 किती आला चेक करा, प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये 1.65. सो 1.65. I2 किती आलेला आहे, दॅट इज 9.58. सो आय इज इक्वल टू 11.23 amperes. I hope it is clear. 11.23. So at the end we need to write the statement that is current flowing, that is current flowing in 23 ohm resistor is 11.23 ampere. That is your final answer. I hope superposition theorem and this example is clear to all. If you are having doubts, you can mention your doubts in the chat box. So whatever the notes I am typing here, I am saving. Once our lecture is completed, I will share with you. I hope clear. H division students, I hope it is clear. If it is clear, kindly type yes. I division students also. If it is clear, type yes. Okay, so this is the superposition theorem. I am going to consider that superposition theorem is clear to all. Now, next theorem we are discussing, that is Thevenin theorem. In this Thevenin theorem, first of all understand what is the meaning of this Thevenin theorem. For example, if it any network, what I am considering, any network is converted to the one voltage source in series with one resistor, that is RTH, and one voltage source is nothing but VTH. Again we need to reconnect here RL. This is our RL. कोणतंही दिलेलं नेटवर्क असेल ते आपण काय कन्वर्ट करणार, वन व्होल्टेज सोर्स VTH इन सिरीज विथ सिरीज विथ RTH अँड RL. कोणतंही दिलेलं नेटवर्क जे असेल ते आपण याला या फॉर्म मध्ये थेव्हिनिन इक्विव्हॅलेंट सर्किट मध्ये कन्वर्ट करणार आणि करंट फाइंड करणार. ओके, सो व्हॉट थेव्हिनिन थिअरम स्टेट्स दॅट a linear two terminal circuit can be replaced by equivalent circuit consisting of one voltage source VTH and one resistance in series with RTH. Okay, is the input or equivalent resistance. RTH is nothing but input or equivalent resistance at the terminal when independent sources are turned off. So this is the statement of Thevenin's theorem. So for this Thevenin's theorem we will discuss very simple example. Okay, so with the help of this simple example, so I am going to erase this. I hope statement is clear to all. कोणतेही दिलेले नेटवर्क असेल ते आपल्याला थेव्हिनिन इक्विव्हॅलेंट सर्किटच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. दॅट इज वन व्होल्टेज सोर्स VTH इन सिरीज विथ RTH. Okay, so we will discuss one very simple example. This is 9 volt plus minus. This is 1 ohm. This is 3 ohm. Again there are two resistors here.
2 ohm and 10 Hello. ohm. Yes. Now listen carefully. So find the current flowing through 10 ohm resistor. Find the current flowing through 10 ohm resistor with the help of Thevenin's theorem. काय क्वेश्चन आहे? दिलेलं जे नेटवर्क आहे, दिलेलं जे सर्किट आहे, त्या सर्किट मध्ये आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? 10 ओहम मधून पास होणारं करंट फाइंड करायचं आहे. ओके, विथ द हेल्प ऑफ Thevenin's theorem. सो हियर आय नो दॅट RL इज इक्वल टू 10 ओहम. मला याच्यावरून काय कळालं? माझा लोड रेजिस्टर जो आहे तो RL आहे. तर स्टेप 1 मध्ये आपण काय फाइंड करणार? लिसन केअरफुली. स्टेप 1 याच्यामध्ये आपण व्हीटीएच फाइंड करणार. आता व्हीटीएच फाइंड करण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव्ह द आरएल. आरएल म्हणजे 10 ओहमचा रेजिस्टर. तो आपण रिमूव्ह केल्यानंतर दोन टर्मिनल ओपन राहतील. ओके, तर ते दोन्ही टर्मिनलच्या अक्रॉस जो काही व्होल्टेज असेल दॅट व्होल्टेज इज नथिंग बट अवर व्हीटीएच. सो आय एम गोइंग टू रिड्रॉ द सर्किट हियर. 9 volt. So this is 1 ohm, this is 3 ohm. Again, so this will be open. सो या ओपन टर्मिनलला मी नाव देतोय ए बी. या दोन्ही टर्मिनलच्या मधलं व्होल्टेज आपल्याला फाइंड करायचं, दॅट इज नथिंग बट अवर व्हीटीएच. सो दिस इज 2 ओहम अँड दिस इज 3 ओहम. ओके. सो नाव आता बघा, हे जे दोन ओपन टर्मिनल आहेत, तर या दोन टर्मिनलच्या अक्रॉस कोणतं व्होल्टेज असेल? जे व्होल्टेज या 3 ओहम रेजिस्टरच्या इथं आहे तेच व्होल्टेज काय असेल? ए आणि बी च्या अक्रॉस असेल, दॅट इज नथिंग बट अवर व्हीटीएच. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू कन्सिडर? सो वी नीड टू फाइंड दिस आय. ओके, सो फाइंड दिस आय. अगेन सी, आता बघा, हा 9 व्होल्टचा जो काही सोर्स आहे याच्यामधून एक करंट फ्लो होईल आय टी. हा आयटी करंट फ्लो होईल, हा आयटी करंट या नोडला येईल. आता मला सांगा, हा आयटी करंट डिवाइड होईल का नाही दोन पार्ट मध्ये? येस ऑर नो? इफ इट इज येस, टाइप येस. इफ इट इज नो, देन टाइप नो. आय विल एक्सप्लेन द आन्सर. Yes, some students are saying that this current will getting divided. So Tanvi, you are correct. This current will not be divided. बघा, हा जो आयटी करंट पास होईल तो आयटी करंट नोडला येईल इथं. पण आयटी करंटला दोन रस्ते आहेत. एक रस्ता क्लोज्ड सर्किटचा आहे आणि एक ओपन सर्किटचा आहे. तर आयटी करंट या 2 ओहम मधून फ्लो होणारच नाही. कळालं? कारण फ्लो, समजा तो फ्लो पुढे गेला तर त्याला रस्ताच नाहीये, पुढे दरी आहे. मग तो दरीमध्ये पडेल का? तर नाही. सिंपल काय होईल? क्लोज्ड लूप सर्किट मधून करंट पास होईल. तर या 2 ओहमचा काहीही यूज नाहीये. या 2 ओहम मध्ये करंट पासच होणार नाही. ओके, सो नेहमी लक्षात घ्या, ज्यावेळी रेजिस्टर हा रेजिस्टर जो आहे 2 ओहमचा हा निग्लिजिबल कन्सिडर होईल. निग्लिजिबल कन्सिडर होईल. ओके, निग्लिजिबल, याच्यामधून करंट फ्लोच होणार नाही. तर आता काय होईल बघा, आय इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आर. ओके, माझ्याकडे व्होल्टेज आहे, मला करंट काढायचं आहे, त्यासाठी मला रेजिस्टन्स माहित पाहिजे. सो रेजिस्टन्स इज नथिंग बट इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स. Okay, I hope I am audible. So now R equivalent. So 1 ohm and 3 ohm are connected in series. So 1 plus 3 is equal to 4 ohm. R equivalent किती आलेला आहे? 4. आता या R equivalent मधून आपल्याला काय करायचं बघा, I is equal to V divided by R equivalent. So is equal to 9 divided by 4. So करंट किती आला? 9 divided by 4, 2.25 amperes. I किती आलेला आहे? 2.4 आलेला. सी, आता आपल्याला काय करायचं आहे? व्होल्टेज अक्रॉस 3 ओम फाइंड आउट करायचं. व्होल्टेज अक्रॉस, बट ओम्स लॉ काय म्हणतोय? व्ही इज इक्वल टू आय इंटू आर. येस ऑर नो? तर 3 ओम मधून जो काही करंट फ्लो होणार आहे तो आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, दॅट इज 2.25. सो व्होल्टेज अक्रॉस 3 ओहम, व्होल्टेज अक्रॉस 3 ohm is equal to VTH. So V is equal to VTH is equal to
3 multiplied by I. So VTH is equal to 3 multiplied by 2.25. So VTH is equal to how much? 6.75. 6.75 volts. VTH कसा कॅल्क्युलेट केला सगळ्यांना समजलं का? इफ इट इज क्लिअर टाइप येस. सगळ्यांना समजलं असेल तर टाइप येस करा, अदरवाइज मी तुम्हाला परत एकदा सांगेन. ओनली 4 स्टुडंट्स आर रिप्लाइंग हिअर. रिमेनिंग ऑल तुम्हाला सगळ्यांना समजलं का VTH कसा कॅल्क्युलेट केला? समजलं असेल तर टाइप येस. ओके. सो नाव VTH 6.75 आलेला आहे. सो नाव आपल्याला काय करायचं बघा, आपल्याला RTH फाइंड करायचं. RTH नेक्स्ट स्टेप इज find RTH. So I will write here second step, that is step 2. RTH. RTH nothing but equivalent resistance. So we need to redraw the circuit like this. RTH आपण कसा फाइंड आउट करतो? ITH फाइंड करत असताना जे काही इंडिपेंडेंट सोर्सेस आहेत, ते आपण काय करतो? टर्न ऑफ करतो. हा आपला टर्मिनल ए, इथे एक व्होल्टेज सोर्स होता, त्याला आपण काय केलं? शॉर्ट केलं. तर हा आपला टर्मिनल बी असेल. याच्यामधला रेजिस्टन्स जो काय असेल दॅट इज अवर RTH. सो दिस इज 1 ohm and this is 2 ohm. Okay, again this is 3 ohm. Now आपल्याला RTH फाइंड आउट करायचं. RTH नथिंग बट इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ए अँड बी. आता या नेटवर्क मधून काय कळतं आपल्याला? 1 ohm and 3 ohm हे कसे कनेक्टेड आहेत? 1 ohm and 3 ohm are connected in parallel or series? Yes, parallel. So 1 multiplied by 3 divided by 1 plus 3. So how much it is? Yes, 1 divided by 3, 3 divided by 4 किती येते व्हॅल्यू सांगा मला? Yes, so it will be 0.75. For our understanding, I am going to redraw the circuit. This is our 0.75 ohm and this 2 ohm. Okay, now याच्यावर मला काय कळतंय सांगा चला पटकन. Yes, from this it is clear that yes, 2 ohm and 0.75 ohm are in series. Yes or no? So it will be 2 plus 0.75. So RTH is equal to 2.75. समजलं का RTH? RTH डाउट आहे का? RTH मध्ये काय? 2.75. Now see here, VTH is 6.75 and RTH is 2.75. So here I am going to draw the Thevenin's equivalent circuit. I am going to redraw the Thevenin's equivalent circuit. That is, this is my VTH and value of VTH is 6.75 and this is my RTH 2.75 ohm RTH. ओके, बट तुम्हाला आठवते का स्टेप 1 मध्ये आपण RL रिमूव्ह केला होता, 10 ओहमचा रेजिस्टर, त्याला आपल्याला रिकनेक्ट करावं लागेल. सो आय एम रिकनेक्टिंग हिअर. दॅट इज RL इज इक्वल टू 10 ओहम. बट आपल्याला काय विचारलेलं आहे? 10 ओहमच्या रेजिस्टर मधला करंट फाइंड करा by using Thevenin's theorem. So this is current I. So I is equal to simple V divided by R चा जो काही फॉर्म्युला तोच आपण अप्लाय करणार. VTH divided by RTH plus RL. So from this 6.75 divided by, yes, RTH ची व्हॅल्यू किती आहे? 2.75 plus 2.75 divided by 10. So I is equal to how much? Anyone calculate and put the value in chat box. 6.75 divided by 2.75 plus 10. So it will be 0.529 amperes. So at the end we need to write the statement. What is the statement? Current flowing through 10 ohm resistor is this much. I is equal to
5.29 amperes. With the help of Thevenin's theorem, we have solved this example. I hope it is very basic example. I hope it is clear to all. See, one more time I explaining here. In this network, we need to find the current flowing through 10 ohm resistor, that is small I. I have indicated with the help of Thevenin's theorem. So Thevenin's theorem मध्ये दोन स्टेप आहेत. फर्स्ट स्टेप मध्ये VTH फाइंड करायचा आहे आणि सेकंड स्टेप मध्ये RTH फाइंड करायचं. एकदा का आपल्याला VTH आणि RTH मिळाला, आपण काय करणार? थेव्हनिन्स इक्विव्हॅलेंट सर्किट ड्रॉ करणार. दिस इज अवर थेव्हनिन्स इक्विव्हॅलेंट सर्किट. थेव्हनिन्स इक्विव्हॅलेंट सर्किट मी फाइंड केलं तर I काढायचं. I इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R हा सिंपल फॉर्म्युला यूज करणार. I इज इक्वल टू VTH डिवायडेड बाय RL प्लस RTH. त्याच्यावरून कळालं 5.29 हा करंट आहे. सो आय होप दिस इज व्हेरी बेसिक एक्झाम्पल ऑफ थेव्हनिन्स थेरम. हे सगळ्यांना समजलं असेल मी अशी आशा करतो. इफ इट इज क्लिअर तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये येस टाईप करू शकता. So one more advanced example of Thevenin's theorem we are going to discuss. All students H and I division. All students you have to mention whether it is clear, yes, no, doubt असेल doubt विचारा. See, because if you are getting such type of examples, you need to solve during your exam. Now, during next example, you have to tell me the procedure. Okay, this is the next example. Thevenin's theorem. Using Thevenin's theorem, find the potential difference across terminal AB. टर्मिनल ए बी आता नेटवर्क बघा कसं आहे. हे 9 व्होल्टचा सोर्स आहे. 5 ओहम सी डी. ओके 6 वोल्ट 6 ओहम 4 ओहम आणि टर्मिनल ए बी आहे. ह्या टर्मिनल ए बी च्या अक्रॉसचा आपल्याला व्होल्टेज फाइंड करायचं आहे युझिंग थेव्हनिन्स थेरम. ओके एक्झाम्पल समजलं सगळ्यांना? येस. सो नाव हाऊ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस? एनीवन? हाऊ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस? What is the step 1 procedure? What we need to do here? कोण सांगेल का? चला पटकन बोला काय प्रोसेस असेल. थेव्हनिन्स थेरमची प्रोसेस काय आहे? तर स्टेप 1 we need to find VTH. In step 1 we need to find VTH. For VTH we need to redraw the circuit. So this is the 9 volt voltage source. This is 5 ohm. This is again this is 6 volt. This is 6 ohm. So I am going to reconnect this. Reconnected. Again this is 4 ohm. Okay. So in this example 10 ohm resistor is our RL. So while finding the VTH find करत असताना आपल्याला काय करावं लागेल? RL ला रिमूव्ह करावं लागेल. सो दिस इज अवर टर्मिनल ए, टर्मिनल बी. या दोन्ही टर्मिनलच्या मधलं आपल्याला काय फाइंड करायचं? व्होल्टेज दॅट इज नथिंग बट अवर VTH. आता मला सांगा काय व्होल्टेज असू शकतं? कसं फाइंड करणार? काय प्रोसेस असेल? एनीवन? येस. काय कोणती मेथड हे करावं लागेल आपल्याला? अप्लाय करावं लागेल? Which method we need to use here? Yes, anyone? Which method we need to use here? Yes, काय वापरावं लागेल? चला चॅट बॉक्स यूज करून आन्सर द्या पटकन. VTH फाइंड करायचं आहे. Yes, which method should we need to use here? VTH कसं फाइंड करणार? काय व्होल्टेज असेल?
येस, कोण सांगेल का प्रोसेस? Yes, everybody is saying KVL. Now listen carefully. First of all, listen carefully. I am going to explain a very simple method. Someone is saying voltage division rule. Don't get confused. I will tell you the methodology here. Okay. So listen. This is 9-volt voltage source. Okay. 9 volt. Again, here is a 5 ohm resistor is given. This is 5 ohm resistor. 9 volt मायनस हिअर या 5 ओहमच्या अक्रॉस जो काही ड्रॉप होईल तो आपण जर मायनस केला, सी 9 volt मायनस ड्रॉप अक्रॉस ड्रॉप अक्रॉस 5 volt, that is nothing but voltage at CD point. So see, this C and D point, whatever voltage is available at this CD point, that same voltage will be available at point A and B. Why? Because it is parallelly connected. हे समजलं का तुम्हाला? सीडीच्या पॉइंट सीडीच्या अक्रॉस व्होल्टेज आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग जो काही पॉइंट आपण सीडीच्या अक्रॉस व्होल्टेज फाइंड करन तो व्होल्टेज आपला पॉइंट ए आणि बी च्या अक्रॉस असेल. बिकॉज वी नो द व्हेरी बेसिक रूल. व्हॉट इज बेसिक रूल? व्होल्टेज इज सेम इन पॅरलल सर्किट. आता पॉइंट सीडीच्या अक्रॉस जो काही व्होल्टेज असेल, दिस इज अवर पॉइंट सी, दिस इज अवर पॉइंट डी. सीडीच्या अक्रॉस जो काही व्होल्टेज असेल तो व्होल्टेज आपला व्हीटीएच असेल. हे सगळ्यांना कळालं का? स्टेप 1, व्हेरी बेसिक स्टेप, व्हेरी सिंपल स्टेप. इफ इट इज क्लिअर टू ऑल, टाइप येस इन दी चॅट बॉक्स. व्होल्टेज पॉइंट सीडी ला जो काही व्होल्टेज असेल तोच माझा व्हीटीएच आहे, हे मला कळालं. आता याच्यानंतर मला काय करावं लागेल बघा. तर हा जो काही आपला लूप आहे, तर या लूप मध्ये आपल्याला करंट फाइंड करावं लागेल. दॅट इज नथिंग बट आय. सो हाऊ मेनी व्होल्टेज सोर्सेस आर हिअर? येस, हाऊ मेनी व्होल्टेज सोर्सेस? How many voltage sources? There are two voltage sources. Okay. So 9 volt and 6 volt. So see, kindly check the direction of current. Current is flowing like this. Current is flowing like this. Clockwise current is flowing. So here we are traveling minus to plus. Minus to plus. Listen carefully. Don't get confused. करंट आपला जो आहे तो कसा फ्लो होतोय सर्किटमध्ये? क्लॉकवाईज आय. तर आपण याला बघा, मायनस टू प्लस. सिंपली आपण काय करू? You can apply KVL. All the students are saying that by applying KVL, we need to find. Okay, no issue. See, so applying KVL, minus to plus we are traveling, so it will be 9 minus 5I1. Now, plus to minus, we are traveling here plus to minus, so it will be minus 6. Voltage drop, minus 6I1. Okay, so 9 minus 6, it will be 3. We need to equate to 0. 9 minus it will be how much? 3. So minus 5I1 minus 6I1. So it will be minus 11I. So I have considered this current I1. Don't get confused. I1. So it will be 0. So 3 is equal to 11I1. So I1 is equal to how much? 3 divided by 11. So I1 is nothing but how much? Calculate and mention your answers in the chat box. That is nothing but 0.27. आता मला मिळालं I1. येस, बट मी तुम्हाला सुरुवातीला काय सांगितलं होतं? 9 मायनस व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओहम. आता 5 ओहमच्या अक्रॉस काय ड्रॉप होणार आहे? सो V इज इक्वल टू I इंटू R ना. सो V इज इक्वल टू 5 multiply by 0.27, that will be the voltage drop. So 5 multiply by 0.27 किती येते बघा? चला पटकन सांगा. 5 multiply by 0.27. Put your answers in the chat box. So it is 1.35. Okay. So next slide.
Here you can see, as I told you, 9 minus voltage drop across 5 ohm. So it will be 9 minus current किती आला आपला? How much current is? 0.27. So here 9 minus 5 multiplied by 0.27. This is the drop. So 9 minus how much? So it will be, wait, yes. So it will be 9 minus 5 multiplied by 0.27. So it will be, the answer is 7.65. 7.65. So 7.65 is nothing but voltage across CD terminal. But I know that voltage across CD is nothing but my VTH. So VTH is 7.65 volt. I hope it is clear to all. VTH आपण कसा फाइंड केलेला आहे आत्ताच्या नेटवर्क मध्ये, समजतंय का? सो VTH is nothing but 7.65. आय होप ही स्टेप सगळ्यांना समजली असेल. तर चॅट बॉक्स मध्ये येस टाइप करा. देन वी विल डिस्कस हाऊ टू फाइंड द RTH. Remaining all, there are 75 plus students. Kindly mention yes, no. If you are having doubts, also you have to mention the doubts here. Now next step is to find the RTH. While finding the RTH, we need to make all the independent sources turn off. Kindly check this diagram. So 9 volt and 6 volt will be replaced by short circuit. So the diagram will be like this. Diagram will be like this. So this is the 5 volt source, 5 ohm resistor. Again 6 ohm. Again this is 4 ohm. ओके, दोन्हीही सोर्सेस जे आहेत आपण काय केलेले आहेत, शॉर्ट सर्किट. सो दिस इज युअर टर्मिनल ए अँड बी. याच्यामध्ये जो काही रेजिस्टन्स असेल तो आपला काय असेल, RTH असेल. ओके, समजलं. नाव व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप दॅट वी आर गोइंग टू फॉलो हिअर. 5 ohm and 6 ohm are connected in series or parallel. So from this I know that 5 ohm and 6 ohm are in parallel. So the equivalent resistance will be 5 multiplied by 6 divided by 5 plus 6 is equal to how much? 5 and 6 are connected in parallel. So 2.72 ohm. Again I am going to redraw the circuit here. So it will be like this. So it will be 2.72. Again this 4 ohm will be there as it is, A and B. So from this circuit it is clear that 2.72 and 4 ohm are connected in series. So RAB is equal to 2.72 plus 4. So RAB is equal to RTH. So it will be 6.72 ohm. Okay, so our RTH is 6.72 and our VTH is 7.65. So we need to draw the Thevenin equivalent circuit like this. So this is your VTH, that is 6.65. So this is our RTH. What is the value of RTH? 6.72 ohm. I hope that you know we have removed RL from point AB. We need to connect that RL one more time. So that is RL is equal to 10 ohm. So what is asked? Voltage across
10 ohm. Now simply see. First of all, we need to calculate the value of current. I is equal to VTH divided by RTH plus RL. So I is equal to 7.65 divided by 6.72 plus 10. So you will get value of I. What is the value of I? Calculate and put in the chat box. Yes, someone calculate and put in the chat box. I is equal to 7.65 divided by 6.72 plus 10 ohm. Yes, so the current is 0.457 ampere. But आपल्याला काय विचारलंय? व्होल्टेज विचारलंय का करंट विचारलंय? See the example one more time. In this example, what is asked? Potential difference across AB, that is nothing but voltage across 10 ohm resistor. So here we know the Ohm's law, V is equal to I into R. Simply using that, V is equal to, what is the I value? 0.457. Here it is point. Okay, 0.457 multiplied by 10. That is nothing but voltage across 10 ohm resistor. So V is equal to how much? 0.457 multiplied by 10. It will be 4.57 volts. So this is the voltage across 10 ohm resistor with the help of Thevenin's theorem. I hope this example is clear to all. If you are having doubts, you can ask your doubts. Otherwise, if this example is clear, you can put yes in the chat box. Okay, I will explain VTH one more time. One of the student is having doubt. Okay, listen carefully. Those who are having doubts in VTH, listen carefully. First of all, for finding VTH, we need to remove the RL. In this example, this is 10 ohm is our RL. This is the 10 ohm and it is our RL. I hope it is clear. Okay. So finding VTH means we need to remove this RL. Once we remove this RL, there will be 2 points open. That is point A and point B. या दोन्ही पॉईंटच्या अक्रॉस जो काही व्होल्टेज असेल तो आपला VTH असेल. हे सगळ्यांना माहित आहे. आता नेक्स्ट स्टेप बघा. See, this point C and D and A and B are parallelly connected. मला तर एक रूल माहिती आहे. आता समजा दोन्ही जर रेजिस्टर कनेक्टेड असतील तर याच्यामधून आय सिरीज मध्ये कनेक्टेड असतील तर आय करंट R1 मधून पण फ्लो होणार आहे, R2 मधून पण फ्लो होणार आहे. येस, बट हेच जर सर्किट पॅरलल कनेक्टेड असेल तर काय होईल? समजा हे सर्किट पॅरलली कनेक्टेड आहे तर हा इकडून करंट आय येतोय आणि हा आय करंट काय होतोय? दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतोय, I1 आणि I2. सिमिलरली बघा, पॅरलल मध्ये जसं तुम्हाला सांगितलं मी, या पॉइंटला जो व्होल्टेज आहे तोच या पॉइंटला असेल, या पॉइंटला व्होल्टेज जो आहे तोच या पॉइंटला व्होल्टेज असेल. कळालं? च्युइंगम थेअरी. आता तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे च्युइंगम थेअरी म्हणजे काय. लहानपणी तुम्ही च्युइंगम खायचा, हा च्युइंगम आहे, या च्युइंगमला तुम्ही एक्सटेंड करायचा. असं एक्सटेंड करायचं. एक्सटेंड केल्यानंतर हे च्युइंगम एकच राहणार आहे. तर सिमिलरली हा च्युइंगमचा फर्स्ट पॉइंट, याला तुम्ही एक्सटेंड केला. हा च्युइंगमचा सेकंड पॉइंट, याला तुम्ही एक्सटेंड केलं इथंपर्यंत. म्हणजे याचा अर्थ काय बघा, सी पॉइंटला जो व्होल्टेज आहे तोच पॉइंट ए ला व्होल्टेज असेल. डी पॉइंटला जो म्हणजे CD ला जे व्होल्टेज असेल तेच व्होल्टेज हे AB ला असेल. आता मला काय करायचं आहे, मला हे कळालेलं आहे की मला काय कळालेलं आहे, जो माझा CD च्या अक्रॉस व्होल्टेज असेल दॅट इज माय VTH. समजलं का? नाव लिसन केअरफुली. आता बघा, CD च्या अक्रॉस व्होल्टेज काय असेल? हा 9 व्होल्ट व्होल्टेज सोर्स आहे. 9 मायनस हा व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे काय? 5 ओमच्या अक्रॉस जो काही व्होल्टेज ड्रॉप माझा होतोय तो जर मी मायनस केला तर मला पॉइंट CD च्या अक्रॉस तुम्हाला व्होल्टेज मिळेल. हे मला कळालं. बघा इथे लिहिलेलं आहे 9 मायनस व्होल्टेज अक्रॉस 5 ओम.
सो व्ही इज इक्वल टू आय आर. पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल, करंट कॅल्क्युलेट करावा लागेल या लूपमधला म्हणजे 5 ओहम मधून पास होणारा. तर तो करंट कसा कॅल्क्युलेट केलाय, त्या करंटला आपण I1 कन्सिडर केलेला आहे. याला या लूपला आपण KVL अप्लाय करणार. सो हिअर apply KVL. So 9 minus, see why 9 minus? Minus 2 plus. So here is a plus, here is minus. Minus 2 plus, there is a voltage rise. That's why the sign is plus 9 minus 5 I1. So here is plus minus. Plus 2 minus, that's why minus 5 I1 minus 6. Why minus 6? Plus 2 minus. Plus 2 minus, that is nothing but voltage drop. If the voltage is dropped, then we are going to consider as a minus 6. So 9 minus 5 I1 minus 6 minus 6 I1. So this is your 6 I1. So from this I1 ची व्हॅल्यू मिळाली 0.27. हाच करंट 0.27 कशातून फ्लो होतोय, 5 ओहम मधून फ्लो होतोय. सो व्होल्टेज अक्रॉस 5 ओहम. So V is equal to 5 multiplied by current, that is 0.27. So voltage across point CD is 9 minus 5 multiplied by 0.27. So that is nothing but 7.65. So voltage across CD is nothing but our VTH. So VTH is 7.65. I hope, Siddhant, it is clear to you. And those who are having doubts in VTH, I hope it is clear. Kindly type yes, no. In काय जे काय असेल, yes, no समजलं असेल तर yes, नसेल तर no in the chat box. सिद्धांत समजलं का? I hope it is clear. Those who have raised this doubt, I hope तुम्हाला VTH ची concept समजली असेल. Now next theorem. So what I am thinking, we will cover two more topics. One more is Norton's theorem and one more is star delta conversion. Then we will stop here. Okay. Similarly, we will conduct revision on unit 2 on tomorrow. I am ready to conduct, but it will be extended for 1 hour. चालेल का? आज घ्यायचं का उद्या घ्यायचं? चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा. टुडे, टुमॉरो. So in this lecture we will cover Norton's theorem and star delta conversion. Then we will stop and unit 2 will be discussed on tomorrow. Okay. Norton's आणि Thevenin's बघायचं आहे. We will take only half an hour from now onwards. चालेल ना? Norton's as well as star delta conversion we will discuss today and then we will stop. And unit 2 will be discussed on tomorrow. Is it okay if we discuss today Norton's and Supriya? This is revision, okay, for understanding of concept. Whatever the examples we are discussing here, you need to practice. So Norton's theorem. So we will complete in half an hour. Norton's theorem. So what Norton's theorem states that any linear network, listen carefully, any linear network can be converted to the one current source IN in parallel with one resistance, that is nothing but RN. Any linear network can be converted to the any linear network can be converted to the one current source in parallel with one resistance, that is nothing but RN. So this is N and we need to reconnect here RL. कोणताही नेटवर्क दिलेला असेल त्याला आपण काय कन्वर्ट करणार, एका करंट सोर्स आणि एक रेजिस्टन्स पॅरलल मध्ये आपला हा जो काय RL असेल तो आपण रिकनेक्ट करणार. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्टन्स थिअरम. एनी नेटवर्क कॅन बी कन्वर्टेड टू one current source in parallel with one resistance. So this is the statement of Norton's theorem. I hope it is clear. समजा एखादं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क असेल. So this is your complex network. Complex network. In this complex network there will be RL. This is your RL. That network is getting converted into one current source, that is IN in parallel with
one resistance. This is called as RL. Again you are able to reconnect your RL as it is. दिस इज आर ए. कोणताही नेटवर्क असेल त्या नेटवर्कला आपण काय करू शकतो, वन करंट सोर्स अँड वन रेजिस्टन्स पॅरलल मध्ये कनेक्ट करू शकतो. सो दिस इज द नॉर्टन थेरम एक्झाम्पल दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो कॅल्क्युलेट द करंट थ्रू 5 ohm resistor in the circuit shown in the figure with the help of Norton's theorem. Okay. So in this given example, what we need to do? First of all, in step 1, we need to find iron. Iron is nothing but your short circuit current. या स्टेप मध्ये आपल्याला आयन फाइंड करायचं आहे. आयन फाइंड करत असताना आपण काय करणार, सर्किट रीड्रॉ करणार. तर हे 10 एम्पियर ॲज इट इज, 10 एम्पियर ॲज इट इज, दिस 8 ओहम ॲज इट इज, परत हे 2 ओहम ॲज इट इज. सी दिस 5 ओहम दॅट इज अवर RL. okay, load resistor. So we need to make it short circuit. So we are replacing with it short circuit. आणि या शॉर्ट सर्किट मधून जो काही करंट फ्लो होईल that is nothing but our IN. Again I am going to reconnect here 4 ohm as it is. 4 ohm as it is. Okay. हे समजलं का, शॉर्ट सर्किट ने रिप्लेस झालेला आहे 5 ohm. Okay. So now listen carefully. This 10 ampere current I is coming. This 10 ampere current is coming like this. I am consider 10 ampere is equal to I. So this I current is coming at this point. Again at this point, this 10 ampere current is getting divided in two parts, that is I1 and I2. Okay. बघा हा I1 करंट येतोय इथं या पॉइंटला आलेला आहे I1 करंट I1. आता मला सांगा I1 करंट डिवाइड होईल का? I1 करंटला दोन पाथ आहेत, एक शॉर्ट सर्किटचा पाथ आहे आणि एक 4 ओहमचा रेजिस्टर आहे. तर तो कोणता पाथ घेईल? म्हणजे हे असं आहे, एक हायवे आहे आणि एक खड्ड्याचा रस्ता आहे. तर कोणता घ्यायचा आपण? हायवे घ्यावा लागेल ना. I think 6 ohm is missing. Someone is point out correctly. So here is 6 ohm. 6 ohm. Okay, sorry. हाँ. Current will always flow through low resistance path or least resistance path. So बघा हा I1 आहे, या I1 ला दोन रस्ते आहेत, एक 6 ओम आणि 4 ओमचा आणि एक हा शॉर्ट सर्किटचा. तर 6 + 4 हे टोटल 10 ओहमचा रेजिस्टन्सनी अपोज होणार आहे I1 ला. तर तो त्या रस्त्याला जाणारच नाही. तर I1 जो आहे तो शॉर्ट सर्किट पाथ मधून जाईल असा, फ्रॉम लाईक दिस, असा जाईल I1, या रस्त्याला जाणारच नाही. तो याच्यावरून मला काय कळतं की I1 इज इक्वल टू IN. समजलं का? I1 इज इक्वल टू IN. येस और नो? इफ इट इज क्लियर, टाइप येस इन द चॅट बॉक्स. I1 इज इक्वल टू IN नाही समजलं, ठीक आहे, वन मोर टाइम. See, listen carefully. So step 1, in step 1 we are going to find the IN. IN is nothing but your short circuit current. So in this short circuit current, you can see हा जो काही 10 एम्पियर करंट आहे त्याला आपण I अज्युम करतोय. काय करतोय? 10 एम्पियरला आपण I अज्युम करतोय. तर हा 10 एम्पियर करंट या नोडला आलेला आहे बघा, इथे लक्ष देऊन बघा. तर या नोडला आला, या नोडला आल्यानंतर त्या I करंटला दोन रस्ते आहेत, तर त्या दोन रस्त्यामध्ये तो काय होईल? डिवाइड होईल. तर इथे डिवाइड झालेला I1 आणि I2. तर बघा, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस शॉर्ट सर्किट करंट IN. हा I1 कुठून ट्रॅव्हल करतोय? थ्रू 2 ओहम ट्रॅव्हल करतोय. तर तो आलेला इथे ट्रॅव्हल करत, तो इथं आला. परत I1 ला परत किती रस्ते आहेत? दोन रस्ते आहेत. एक आहे झिरो रेजिस्टन्सचा पाथ आणि एक आहे 6 ओहम आणि 4 ओहमचा पाथ. म्हणजे I1 ला दोन रस्ते आहेत, एक सुपरफास्ट हायवे आहे आणि एक खड्ड्याचा रस्ता आहे. सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगायचं झालं तर. सो ॲज पर माय नॉलेज वी विल ऑल चूज सुपर हायवे. सिमिलरली करंटचं पण नेचर असंच असतं की करंट इज ऑलवेज गोइंग टू चूज लो रेजिस्टन्स पाथ.
मग त्या दोन रस्ते आहेत, या रस्त्यामध्ये 6 ओहम आणि 4 ओहम दोन रेजिस्टर आहेत आणि हा जो काही शॉर्ट सर्किट पाथ आहे ज्याच्यामधून आयन फ्लो होतोय तो त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा रेजिस्टन्स नाहीये. तर तो I1 काय करेल, या पॉइंटला तो डिवाइड होणार नाही. I1 सरळ काय होईल, या शॉर्ट सर्किट पाथ मधून पास होईल. सो ह्याच्यावरून मला कळतं की I1 इज इक्वल टू IN. समजलं का? प्रिया हक्के, I hope it is clear. Okay. Now, so I know that my I1 is nothing but IN. So I need to use here current division rule. Current division rule. Current division rule to find the I1. I1 is equal to 10 multiply by opposite resistance. बघा opposite resistance कोण आहे, त्याच्यामधून I2 फ्लो होते, तर तो आहे 8 divided by addition of both 8 plus 2. So I1 is equal to how much? 80 divided by 8. 80 divided by 10. So I1 is equal to 8 ampere. So मला माहिती आहे की I1 is equal to IN आहे, तो आहे माझा 8 ampere. हे मला समजलं. समजलं का I1 ची व्हॅल्यू किती, सॉरी IN ची व्हॅल्यू कशी आली, समजलं का सगळ्यांना? येस और नो? I hope it is clear to all. In next step, what we are going to find? We are going to find step 2. We are going to find RN. ओके. सो RN फाइंड करत असताना जे काही इंडिपेंडेंट सोर्सेस आहेत ते सगळे टर्न ऑफ होतील. आता याच्यामध्ये किती आहे? याच्यामध्ये एकच आहे इंडिपेंडेंट सोर्स, तो आहे करंट सोर्स. तो करंट सोर्स आपल्याला काय करावं लागेल, ओपन सर्किटने शो करावं लागेल. सो द इक्विव्हॅलेंट सर्किट विल बिकम लाईक दिस. 8 ohm. Again here you can see this is 2 ohm. Again we need to keep these 2 point open, that is nothing but RN. या दोन पॉइंटच्या अक्रॉस रेजिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचा आहे. This is your 6 ohm and this is last resistor, that is 4 ohm. So this is connected together. बट करंट सोर्स आहे तो आपल्याला काय करावं लागेल, इथं आपल्याला ओपन सर्किटने शो करावं लागेल. सी इथं आर्यन जो पॉइंट आहे तिथं आपला 5 ओमचा रेजिस्टर आहे, ते दोन पॉइंट आपण ओपन केले. या दोन पॉइंटच्या मधला आपल्याला रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. ओके. So now listen carefully. These 2 ohm and 8 ohm are connected in series or parallel? Simple question. 8 ohm and 2 ohm are connected in series or parallel? Remaining all you have to answer this. Series and parallel. So it will be series. Again, this 6 ohm and this 4 ohm are connected in series or parallel. These two are also connected in series. So it is clear that 8 ohm and 2 ohm and 6 ohm and 4 ohm are connected in series. So it will be 8 plus 2 is equal to 10 ohm. 6 plus 4 is equal to 10 ohm. So the equivalent circuit will become like this. हे 10 ohm असेल आपलं. Again these 2 points open because this is RN. Again this is 10 ohm. So now tell me, this 10 ohm and this 10 ohm are connected in series or parallel? So it will be 10 ohm and 10 ohm. Yes, series or parallel? Parallel. So these are connected in parallel. So 10 multiplied by 10 divided by 10 plus 10. Here one more thing I want to tell you. When two resistors of same value are connected in parallel, मी काय म्हणतोय, जर दोन रेजिस्टर सेम व्हॅल्यूचे असतील आणि ते जर पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले असतील, त्याचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स हा नेहमी हाफ असेल, लक्षात ठेवायचा. सो इट विल बी 5 ओहम. सो मला आता काय मिळालेलं आहे, RN इज इक्वल टू 5 ओहम. ओके. बट प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये आपण IN कॅल्क्युलेट केला, IN किती आहे, 8 एम्पियर आहे. नाव यू कॅन सी.
Norton's equivalent circuit we are going to draw here. Norton's equivalent circuit. So this is our IN, that is 8 ampere, is equal to IN. Again, this is our RN, that is 5 ohm. Okay. Now see, check the example. What is asked? Current through 5 ohm resistor. So we all know that this 5 ohm is nothing but our RL. Again, in Norton's equivalent circuit, we need to reconnect as it is. So this is your RN. Again, I am reconnecting here RL, that is our 5 ohm. But what is asked in example? Current through 5 ohm resistor with the help of Norton's theorem. So now this 8 ampere current is coming at this node, and this 8 ampere current getting divided in two parts, I1 and I2. Again here current is getting divided. Simply we need to calculate current with the help of current division. So I1 is equal to 8 multiplied by opposite resistance 5 divided by addition of both 5 plus 3. So it will be 40 divided by 20, and the current is 4 ampere. So I know that last statement, current through 5 ohm is 4 ampere with the help of Norton's theorem. Is it clear? Yes or no? Example on Norton's theorem. If it is clear, kindly mention yes. Otherwise, if you have any doubts, you can mention your doubts. Okay. I hope it is clear. Okay. The notes are, I am going to save these notes. I will share PDF with all of you. Again, I am also recording this session. I will give you the link of the recorded session. I hope it is clear. So next, very simple and very less time consuming topic, that is star to delta conversion and delta to star conversion. So we will complete this topic in 10 minutes, then we will stop. On unit number second, we will discuss in tomorrow's revision session. Okay, first of all, we are going to discuss star to delta conversion. Star to delta. So this is star. We need to convert this network in the form of delta, like this. Like this. So here I will give you name A, B and C. Here I will give name R1, R2 and R3. Okay. So again, I am going to give name here Rx, Ry and Rz. Okay. Whenever you are going to convert this network like this star to delta, simply what is the procedure? First of all, draw the star as it is. हे आपण स्टार ॲज इट इज ड्रॉ केलं, याला नाव दिलं R1, R2, R3. ओके. आपल्याला काय करायचं आहे, या स्टारचं या डेल्टामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. स्टेप 1 काय करायची, डॉटेड लाईन आपण ड्रॉ करायची. ही जी काय डॉटेड लाईन आपण ड्रॉ केली, हे डॉटेड लाईन आपण ड्रॉ केली. येस. तर या डॉटेड लाईनला आपण नाव देणार Rx, इथं नाव देणार Ry, इथं नाव देणार Rz. आता आपल्याला Rx फाइंड करायचं आहे. Rx इज इक्वल टू, सो Rx इज इक्वल टू, याचे असोसिएटेड रेजिस्टर्स बघा कुठले कुठले आहेत, R1 and R2 आहेत. सो इट विल बी R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन R1 R2. तर रिमेनिंग कोण आहे याच्यामध्ये, तर R3. आय होप इट इज क्लिअर हाऊ दिस फॉर्म्युला इज डेव्हलप्ड. नाव सी Ry इज इक्वल टू, Ry आपल्याला फाइंड करायचं आहे, याचे असोसिएटेड रेजिस्टर कोण आहेत, R2 आणि R3 आहेत. So it will be R2 plus R3 plus R2 R3. आता who is remaining, who is opposite, that is nothing but R1. Again RZ. RZ is equal to, RZ आपल्याला फाइंड करायचं आहे हा, तर याचे बघा ऍडजेसेंट रेजिस्टर्स कोण आहेत, R1 आणि R3 आहेत. So it will be R1 plus R3
plus R1 R3 divided by here divided by R2. So this is the conversion. Okay, I hope it is clear. Again also you can simplify like this: R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 divided by R3. Again also it will be simplified: R2 R3, no, not R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1, opposite resistor R1. Again it will be simplified: R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 divided by R2. So in this way it will be converted. स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन समजलं का? परत एकदा बघा, आर एक्स आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर हे दोन असोसिएटेड रेजिस्टर आहेत, R1 R2 आणि R3 अपोजिट आहे. R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 चं मल्टिप्लिकेशन डिवाइडेड बाय अपोजिट रेजिस्टन्स, दॅट इज नथिंग बट R3. इन दिस वे यू हॅव टू रिमेंबर द फॉर्म्युला. फॉर्म्युला कसा घेतात हे तुम्हाला समजलं असेल. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस डेल्टा टू स्टार. सो दिस इज द स्टार टू डेल्टा. समजलं का सगळ्यांना? समजलं असेल तर यस टाइप करा. Yes, this is the delta network and we need to convert this delta network in the form of this star network. Okay, I am going to rename here Rx, Ry, Rz, that will be converted in R1, R2, R3. पहिला जो काही दिलेला डेल्टा नेटवर्क आहे ॲज इट इज ड्रॉ करून घ्यायचा. स्टेप 1 मध्ये आपण याला नाव दिलं Rx, Ry, Rz. आता याचं नेक्स्ट स्टेप काय बघा, तर याच्या आतमध्ये डॉटेड स्टार ड्रॉ करून घ्यायचं. डॉटेड आपण स्टार ड्रॉ केला, याला नाव दिलं R1, याला नाव दिलं R2, याला नाव दिलं R3. सो वी नीड टू फाइंड R1. R1 इज इक्वल टू R1 चे दोन्ही असोसिएटेड रेजिस्टर्स कोणते कोणते आहेत बघा जरा. R1 चे असोसिएटेड रेजिस्टर्स कोणते कोणते आहेत? R1 चे associated Rx and Rz. Rx and Rz. Yes. So it will be Rx multiplied by Rz divided by addition of all these. Rx plus Ry plus Rz. नेक्स्ट आहे R2. R2 ची associated कोण आहे टाइप करा. R2 ची associated आहेत Rx Ry. Rx multiplied by Ry. Denominator will be the same. Rx plus Ry plus Rz. Last is R3. R3 चे associated कोण आहेत? Z आणि Y. So it will be Rz multiplied by Ry divided by Rx plus Ry plus Rz. In this way the network is converted. समजलं का? फॉर्म्युले पाठ करायची गरज नाही, मी जी मेथोडॉलॉजी सांगतोय ती मी लक्षात ठेवायची. या मेथोडॉलॉजी मध्ये स्टार टू डेल्टा मध्ये काय केलं, स्टार नेटवर्क घेतला, त्याच्या अराउंड डेल्टा ड्रॉ केला, त्या डेल्टाला नाव दिलं. डेल्टाला नाव दिल्यानंतर असोसिएटेड रजिस्टरचे ऍडिशन प्लस असोसिएटेड रजिस्टरचं मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय अपोजिट रजिस्टर. सिंपल मेथड स्टार टू डेल्टा. आणि डेल्टा टू स्टार मध्ये बघा, डॉटेड स्टार ड्रॉ केला R1. आता R1 इज इक्वल टू त्याच्या असोसिएटेड कोण आहेत Rx आणि Z, त्याचे मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर Rx प्लस Ry प्लस Rz. डेल्टा टू स्टार मध्ये कॉमन गोष्ट कोणती आहे? तर डिनॉमिनेटर सेम आहे. समजलं का? स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार. I hope it is clear. If it is clear, type yes. Then we will discuss one very simple example and then we will stop. If it is clear, type yes. If you are having doubts also you can mention. It is clear to all. So now
Delta to star completed, star to delta completed. Now one example we are going to discuss. After this example we will stop. So what is asked here? Find RAB and I using delta star transformation. काय विचारलेलं आहे बघा. RAB is nothing but equivalent resistance across point A and B find करा आणि current that is flowing I. So मला काय माहिती आहे formula? What is the formula for I? Anyone? I is equal to V divided by R. Yes or no? This is very simple formula. In this formula, R is nothing but your RAB and V is given that is 100 volts. बघा आता काय अप्रोच असला पाहिजे आपला. See, there are two delta networks, 20 ohm, 30 ohm and 50 ohm, 24, 20 and 100. तर मला काय वाटते बघा, हा जो काही डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क आहे 20, 30 आणि 50 याला आपण काय करू, स्टार मध्ये कन्वर्ट करू. स्टार मध्ये कन्वर्ट करायची प्रोसेस तुम्हाला मी काय सांगितलेली आहे, पहिल्यांदा डॉटेड, येस, पहिल्यांदा डॉटेड काय करायचं, स्टार ड्रॉ करायचं आणि त्या स्टारला आपल्याला नाव द्यायचं आहे R1, R2, R3. हा, तो आता R1 ची व्हॅल्यू सांगा मला. R1 इज इक्वल टू, येस, R1 इज इक्वल टू, एनीवन टेल मी. R1 इज इक्वल टू, येस, R1 आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर याच्यामध्ये बघा, पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल, it will be 30 multiply by, we are doing delta to star na, so yes, 30 multiply by 20 divided by addition of all, that is nothing but 30 plus 20 plus 50. So R1 will be how much, it will be 6 ohm. So R2 will be, R2 is equal to, R2 is this associated resistor 50 ohm and 20 ohm. So 20 multiplied by 50, denominator will be same, 30 plus 20 plus 50, how much R2, yes R2, R2 is 10 ohm. Again R3, R3 is equal to, R3 is here associated resistor 30 and 50, 30 multiplied by 50 divided by same denominator, 30 plus 20 plus 50. So what is the value of R3? R3 is 15 ohm. Okay, now we have R1, R2 and R3. So we need to redraw the circuit. We need to redraw the circuit like this. Plus minus, this is 100 volt. Again, this will be like this. Here what is the value? 13, 24. This will be 13 ohm. This will be 24 ohm. Again, this will be 10, you know. Now, the below network which is delta we have converted in star. So simply we need to draw here star network like this. Sorry. Like this we need to convert. Okay. I hope it is clear. जे काही नेटवर्क आपण कन्वर्ट केलं त्याला आपण इथे ड्रॉ करणार आहोत. तर R1 ची व्हॅल्यू आहे 6, R2 ची आहे 10 and R3 ची आहे 15. So it will be 6 ohm, 10 ohm and 15 ohm. Okay. हे कन्वर्ट केलेलं आहे आपण. इथं आपला टर्मिनल आहे A, इथं टर्मिनल आहे B. RAB फाइंड करायचं आपल्याला. तर आता मला सांगा 24 आणि 6 हे जे आहे ते सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहेत का नाही? Yes or no? 24 and 6 are connected in series. Similarly, 10 ohm and this 10 ohm are connected in series. So it will be 24 ohm and 6 ohm in series. Also 10 ohm and 10 ohm in series. So it will be 24 plus 6 is equal to 30 ohm and 10 plus 10 is equal to 20 ohm. So the network value is going to reduce like this.
This is 13 as it is. So this 30, 24 plus 6, 30 ohm. This 20, 10 plus 10. Again this 15 as it is. This 15 as it is. So this voltage source will be as it is, plus minus 100 volt. So now 30 ohm and 20 ohm are connected in parallel. So it will be 30 multiplied by 20 divided by 30 plus 20. So how much it is? Yes, it will be 12 ohm. Again I am going to redraw the circuit here. This 13 as it is, this 12 as it is, this 15, sorry, this 12, we have solved the parallel combination, and this 15 as it is. So now this is your plus minus 100 volt, sorry, 100 volt. Okay, so now 13 plus 12 plus 15, that is your RAB. Because 13 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in series, so it will be 40 ohm. So first thing that we have found, that is RAB 40 ohm. Now we need to find I. I is equal to V divided by RAB. So voltage is 100, RAB is 40. So I is equal to how much? Anyone? 100 divided by 40. Yes, it will be 2.5 ampere. So this is the second thing we have found. So with the help of delta to star conversion, we have found RAB is, so here I will write RAB is 40 ohm and small I current is equal to 2.5 ampere. That's it. This is your answer. If you have any doubts in this example, you can ask. Again, one more thing that I want to suggest here. If you want to convert above delta network in the start, it will be also it will be also, सॉरी, हे तुम्हाला चालेल. बघा, जसं आपण काय केलं, हे जे खालचं नेटवर्क आहे आपण कन्व्हर्ट केलं स्टार मध्ये, तर तुम्ही काय करू शकता, हा जो काही स्टार नेटवर्क आहे तो देखील तुम्ही करू शकता. म्हणजे 24, 10 आणि 20 याला तुम्ही या स्टार मध्ये R1, R2, R3 मध्ये कन्व्हर्ट केले तरी चालेल. समजलं का? हे कन्व्हर्ट करा किंवा हे कन्व्हर्ट करा. हे कन्व्हर्ट केलं तरी काय होईल, परत तुमचं नेटवर्क असंच येईल. परत हा R2 आणि हा 30 सिरीज, हा इथं जे काय R3 आणि हा 50 असेल हे सिरीज मध्ये येईल. कोणताही नेटवर्क तुम्ही कन्व्हर्ट केला तरी चालेल. एनी डाऊट इन दिस? If it is clear, you can type yes. I hope it is clear whatever today we have discussed. I hope it is clear to all. See, right from in the beginning, we have discussed KVL, KCL, KVL, KCL. After that, example on that. Then example of superposition theorems. After that, Thevenin's theorem. After Thevenin's theorem, then Norton's theorem. Norton's theorem. After that Norton's theorem, we have discussed star to delta conversion and delta to star, and example on that. So that is the unit number 1. I hope it is clear. So whatever the examples we have discussed, you have to practice them. Okay. So that's it from my side. If you have any doubts, you can ask your doubts. Otherwise, you can leave. Regarding tomorrow's revision, I will put the message. Is it clear to all? Whatever we have discussed today. See, you have to practice lot of examples. Then and then only you are going to feel confident. So that is from my side. I am trying to give my best. I want all my students to get good marks in MSc. That is my objective. That's why I am working. मला असं वाटतं की जे माझे स्टुडंट्स आहेत ते सगळ्यांना चांगले मार्क्स मिळावे, चांगल्या मार्कांनी सगळेजण पास व्हावे. So that's why I am giving this extra time. All of you know that the month of Ramzan is going on. In the whole day I am fasting. I have to complete the lecture practicals also. I am giving this extra time. So
तुम्हाला काय करायचं, हा जो काही मी एक्स्ट्रा टाइम तुम्हाला दिलेला आहे, काइंडली युटिलाइज इट प्रॉपरली and have a good marks in MSc. That is from my side only. So unit number 2 we will discuss on tomorrow. I will